Hola, todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quiero hablar de algo que a menudo subestimamos, el poder de los pequeños gestos. ¿Alguna vez has tenido un día terrible de esos en los que todo parece salir mal, y de repente algo o alguien te cambia el humor por completo? Una sonrisa, una palabra amable, un favor inesperado. Son esas pequeñas cosas las que, sin darnos cuenta, tienen la capacidad de salvar un día entero. Pensalo por un momento. Te levantas tarde, se te derrama el café, pierdes el autobús, llegas tarde al trabajo y tu jefe te mira con mala cara. Parece que el universo conspira en tu contra. Te sientes frustrado, de mal humor, y solo quieres que el día termine. Pero entonces, mientras estás en la cola para comprar el almuerzo, la persona que tienes delante se da la vuelta y te dice, hoy me encanta tu camiseta. O quizás un compañero de trabajo te trae una taza de té sin que se la pidas, solo porque te ha visto agobiado. De repente, ese nube negra que te seguía empieza a dissiparse. No es que tus problemas hayan desaparecido, pero es pequeño acto de amabilidad te recuerda que no todo es malo. Te has sentir visto apreciado. Es como un rayo de sol que se cuela entre las nubes en un día gris. Y lo más increíble es que la persona que hizo es gesto probablemente ni siquiera se consciente del impacto que ha tenido en ti. Para él fue solo un segundo, un pensamiento fugaz, pero para ti significó un mundo. Este fenómeno tiene una explicación psicológica muy interesante. Nuestro cerebro está programado para prestar más atención a lo negativo, es un mecanismo de supervivencia que heredamos de nuestros ancestros. Por eso, cuando tenemos un mal día, es fácil caer en una espiral de pensamientos negativos donde todo lo vemos mal. Sin embargo, un gesto positivo inesperado actúa como un interruptor. Rompes patrón. Nos saca de nuestra propia cabeza y nos obliga a conectar con el momento presente y con la persona que tenemos delante. Recuerdo una vez que estaba pasando por una semana especialmente dura. Me sentía abrumado por el trabajo y algunos problemas personales. Estaba en el supermercado, con la cabeza en mil sitios, y al llegar a la calle me di cuenta de que no me alcanzaba el dinero para pagar toda la compra. Me sentí fatal, avergonzado. Mientras empezaba a decidir qué cosas dar, el señor que estaba detrás de mí en la fila, un completo desconocido, se acercó y le dio a la cajera, no se preocupe, yo pongo la diferencia. Me quid sin palabras. Insistí en que no era necesario, pero él simplemente sonrió y dijo, a todos nos ha pasado alguna vez, que tengas un buen día. Y simple gesto de alguien que no me conoce de nada y que probablemente nunca volver a ver, me cambió por completo no solo el día, sino la semana entera. Me recuerdo que hay bondad en el mundo, que la gente se ayuda, y me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Y esto no solo se aplica a los gestos que recibamos, sino también a los que damos. Ser la persona que ofrece esa palabra amable o esa ayuda inesperada es igual de poderoso. Cuando hacemos algo bueno por alguien, nuestro cerebro libera oxitocina y dopamina, las llamadas hormonas de la felicidad. Nos sentimos bien con nosotros mismos, más conectados con los demás y con un mayor sentido de propósito. Es un círculo vicioso, pero en el buen sentido. A veces pensamos que para ayudar a alguien o para marcar una diferencia tenemos que hacer grandes cosas, donar mucho dinero o dedicar horas de voluntariado. Y aunque todo eso es maravilloso y necesario, no debemos subestimar el impacto de lo cotidiano. Ceder el asiento en el transporte público, sujetar la puerta a quien viene detrás, preguntar sinceramente, ¿cómo estás? Y escoger la respuesta, enviar un mensaje a un amigo solo para decir que te has acordado de él.
Son acciones que no nos gustan casi nada pero que pueden tener un efecto domino increíble. Quizás esa persona a la que la sonrisa por la mañana estaba teniendo un día horrible. Y tu sonrisa le dio el ánimo que necesitaba para afrontar una reunión importante. Y tal vez, gracias a que esa reunión le fue bien, llegó a casa de mejor humor y tuvo más paciencia con sus hijos. Nunca sabemos hasta dónde puede llegar la onda expansiva de un pequeño acto de bondad. Ahora, ¿cómo podemos incorporar esto en nuestro día a día? No se trata de forzarnos a ser amables, sino de estar más presentes y atentos a las oportunidades que nos rodean. La clave es salir un poco de nuestro propio mundo, de nuestras preocupaciones y de nuestras prisas. Levantar la vista del teléfono cuando caminamos por la calle o cuando estamos en una sala de espera. Mirar los ojos a la persona que nos atiende en una tienda y dar las gracias de verdad. Podemos proponernos un pequeño. Cada día, intentar hacer al menos un gesto amable por alguien sin esperar nada a cambio. Puede ser algo tan simple como dar una nota de agradecimiento al repartidor. Felicitar a un compañero por su buen trabajo o llamar a un familiar con el que hace tiempo que no hablamos. Verás como, al final del día, no solo habrás podido alegrar el momento a otra persona, sino que también te sentirás mucho mejor. Esta idea de que los pequeños gestos importan también se aplica a nuestras relaciones más cercanas. Con la familia, la pareja o los amigos, a menudo damos por sentada su presencia y su cariño. Quimos en la rutina y se nos olvida cuidar los detalles. Pero en buenos días con una sonrisa, un abrazo inesperado, prepara el desayuno para el otro, o simplemente escuchar con atención cuando nos cuenta su día, son gestos que nutren la relación y la fortalecen. Son la base sobre la que se construye el amor y la confianza a largo plazo. Quiero compartir otra historia personal. Hace unos años un buen amigo estaba pasando por una mala racha. No quería hablar mucho, se había aislado. Yo no sabía muy bien qué hacer o qué decir. No quería ser pesado en dar consejos que no me había pedido. Así que un día, simplemente le envié una foto de un momento divertido que habíamos compartido tiempo atrás, con un mensaje que decía: me acuerdo de esto y me rí. Espero que te saque una sonrisa. No me respondió al instante, pero al día siguiente me llamó. Me dio que es mensaje le había legado en el momento justo. Le había recordado que no estaba solo y que había tenido momentos felices a los que aferros. A partir de ahí empezó a abrirse un poco más y, poco a poco, fue saliendo de su batch. Yo no hice nada extraordinario. No, la solución sus problemas, simplemente la hice saber que estaba ahí que me importaba. Fue un pequeño gesto, pero fue un punto de inflexión. Por eso es tan importante ser conscientes del poder que tenemos. Cada uno de nosotros, cada día, tiene la capacidad de ser pequeño de sol en el día nublado de alguien. Y no necesitamos ser superhéroes en millenarios para hacerlo. Solo necesitamos ser humanos, ser empáticos, estar atentos. Así que la próxima vez que ves a alguien con cara de preocupación, a un compañero estresado o a amigo decaído, no lo pases por alto. No pienses seguro que no es nada o ya se le pasará. Atrevida dar el paso. Ofrecer una sonrisa, una palabra de ánimo, un café. Preguntarse puedes ayudar en algo. Quizás te diga que no, y no pasa nada. Pero quizás, solo quizás, tu simple gesto sí exactamente lo que necesitaba para salvar su día. Y al hacerlo, estás haciendo de este mundo un lugar un poquito mejor, un gesto a la vez. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Me encantaría que compartieras en los comentarios alguna vez en la que un pequeño gesto te salve el día,
O una vez en la que tifis esa persona para alguien más. Limos nuestras historias y contagimonos de esa positividad. No olvides darle a like si te ha gustado el video y suscribir para no perderte los próximos. Nos vemos muy pronto. Cuídate mucho.